Tōrangapū Throwback on Te Ūpoko o Te Ika, Wednesdays 5 to 7 p.m. It's Politics with a Pūkana. Tēnā koe, Mariam. Can you hear us? Hi. Yes, I can. Oh, kia ora, nau mai hare mai ki te reo irirangi o Te Ūpoko o Te Ika. Kei te pēhea koe. Ai, tēnā pai, kanui te pai, kororia ki te atua. Ai, kia ora ki kororia ki te atua. Look, I was just telling our listeners about the fact that being a Muslim person and being from Iraq, you've noticed some similarities between your culture and Māori culture. What made you want to learn Te Reo Māori in the first place? Tuatahi ko Mariam tōku ingoa. He ara pio. He tangata I he ramahau. He Māori au hoki I roto I tōku ngākau. Kua tīmata tōku haerenga I ako ana I te reo rua tau ki muri. Mai I te tīmatanga I ki te au I te ritenga I wanginui I enei ahurea. I wanginui I te ahua noho o ngā iwi Māori me ngā iwi ihirama. So from the get-go I did definitely notice the similarities there between my culture and Te Ao Māori generally. We did start learning initially as just as a form of respect for the whenua that we were living on. But yeah, from the get-go, I started noticing these similarities, and that's what threw me in a little bit more. And yeah, I couldn't get enough really of Te Ao Māori after that. So I'm guessing, the family unit is a big part of your culture, and also including the elderly into the whānau sort of set as well, whereas European culture is a little bit different. It's all about, it's all about yourself. Tika tau. He maha ngā tauira mō tērā, so there's actually a lot of examples there between, that similarity of what you're describing as like a collectivistic culture, where the rōpū comes before the individual there. So he mea nui atu te rōpū te takitahi. The group comes before the individual. Hei tauira tātātou aroha mō te whakawhanaungatanga. So the idea of relationships is really important to both of us. Anō ki tātātou aro mō te wairua, te oranga o te wairua, e whakamahi ana I ngā karakia I ngā wā katoa. So spiritual well-being really, and the use of prayers to reinforce that. So it's definitely something there. And tātātou uara o kaitiakitanga, ki te taiao, ki ngā tamariki, ki te whānau, ki ngā mea katoa really. So that sense of responsibility and guardianship of things like the environment, children, the family, that sort of stuff, When it comes to the political side of Māoridom, I understand that, when it comes to tino rangatiratanga, ko koe tētahi o ngā kai tautoko o tēnei kaupapa, nera? Kei te tautoko au tēnā kaupapa, tino rangatira o te iwi Māori. We have the same whawhai, I feel as well, as just te whawhai o tō mātou, o tō tātou mana, ne? So one's identity, tuakiri, and one's reo, and one's ahurea, things that you have to fight for. It's part of who you are and your identity. So we're in a similar boat. We definitely know what that feels like, and so yeah, definitely so for that kaupapa there. Compared to when you first arrived in New Zealand until today, I guess, there were some parts of our society that was really sort of, I don't want to use the word good, but sort of really sort of vocal about letting you know that you're somebody different. Pēhea tau āhuatanga I taua wā taino ki tēnei wā atu I te wā o te parikura I Otāutahi. Te mea matua, kaore ngā tangata I mohi ana ki tētahi mea, ka mataku rātau mō tērā, no reira ko te mea tino nui ko te ako. Ne? Mea ka ako tātou mō etahi reo, etahi ahurea, etahi whakapono, kare tātou e wehi o etahi atu. Ka ki te tātou te ritenga. So I think what happened with Otāutahi
started dismantling that idea. Is when you don't know something, you fear with the unknown. You fear the unknown. So, e muri e te hara I te kaumārima o Pausitirangi ki Otāutahi. Kua mōhio ngā tāngata I te kino o te hate speech, fearing the unknown. E muri I te pauritanga. So definitely breaking those dynamics, I reckon, and starting to open up those kōrero about inclusion and just māramatanga of things that we didn't actually take the time to understand or know beforehand. Ki o whakaro, kua rereke te āhua, te wairua o ngā tangata kia koe me te iwi ihirama I tēnei wā, kua ngākau nui te maria kia koutou I nainei? Ai, definitely there. So, kua kitea I tōku iwi te aroha me te tautoko mai te hāpori. E mātakitaki ana I ngā haka, e rongo ana I ngā waiata, e kite ana I ngā puti me ngā karere, he mea tino a tāhua. For those of us who want to, tautoko our ihirama brothers and sisters, is it appropriate for us to go and visit the mosque and also share in the prayers? Would you encourage that as well? Oh, engari tonu. So the mosque, the masjid as we call it, is exactly the same as a marae, really. Just obviously wahia tapu for enoi, but definitely a place of hui, a place of inclusion. So definitely encourage, if you want, just go have a kōrero with some people there, or just to have a look, really, just out of curiosity. It's absolutely welcome there. You take your shoes off like you would on marae, like up by tēnā, and it's pretty much the same tikanga there, nothing quite different. So feel free, and I think I'll just end it by saying to the listeners there, kei te moio koutou I te whakatauki, nā ku te raurau, nā te raurau, ka ora ai te iwi. So, ka ki au ki tōku Aotearoa, kia kaha, kia kotahi, kia tau te rangi Māori. Kia ora mo tō kōrero mai kia tātou I tēnei pō, ngā mihi aroha kia koe e te tuahine, tēnā koe. Kia ora, ngā mihi. Ngā mihi. Mā te wā. That's Mariam Arif from the Muslim community speaking to us tonight on the Tōranga Pū Show.